बिहारी जय जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरि जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा कृष्णा की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Who will translate in Tamil? Where? Online they will translate, huh? Prabhuji, I will be translating. I will be translating online. Online you will be doing. Okay, bro. Thank you, bro. Okay. Hare Krishna, Prabhuji Mataji. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. First of all, I thank His Grace Ranga Krishna Prabhu, Jeevan Gaura Hari Prabhu, and Sumitra Krishna Das for giving me an opportunity to speak in front of Sri Sri Radha Krishna of Chennai, ISKCON Chennai. It's a great privilege, and in fact, I don't deserve. No, Bhagavatam says that Naivarati api dhatum mai. I don't deserve, but somehow or other, my Guru Maharaj is merciful that he has allowed me to speak on Bhagavatam in front of the Lord. I've never spoken in the temple much actually, so I'm little bit afraid. Please forgive me if there is any mistakes. Hare Krishna. எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. இதுதான் நான் முதல் முறை இது பேசுகிறேன் கோவிலில். எனக்கு ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால் என்னை மன்னிக்கவும். ரங்ககிருஷ்ண பிரபு, சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு மற்றும் ஜீவனகர பிரபு ஆகியோர்களே எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
Also pay obeisances to His Grace, His Holiness Bhanuswami Maharaj, President of the temple also. தாவத் திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் மற்றும் ஆலயத்தின் தலைவர் ஆகியோர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 12th canto, 4th chapter, 24, 25 and 26. பாகவதம் 12வது ஸ்கந்தம் 4வது அத்தியாயம் 24, 25, 26 பதங்களை பார்க்கவிருக்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 12:4-24. dīpaś cakṣuṣ rūpam ca doshino na pṛthak bhavet evam khāni mātrāś na syur anyatamād ṛtāt. dīpaḥ, a lamp. cakṣuḥ, a perceiving eye. Cha and rūpam, perceived form. Cha and jyotiṣaḥ, from the original element fire. Na, not. pṛthak, distinct. bhavet, or evam, in the same way. Intelligence. khāni, the senses. mātrāḥ, the perceptions. Cha and na syuḥ, they are not. anyatamād, which is self-completely distinct. ṛtāt, from the reality. Translation purport by His Divine Grace, Vesi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. A lamp that the eye that views by the light of the lamp and the visible form that is viewed are all basically nondifferent from element fire. In the same way, intelligence, the senses, the sense perception have no existence separate from the supreme reality, although that absolute truth remains totally distinct from them. Text 25. Prabhu, you will recite the Tamil translation? No, okay. Okay. Text 25. Bhute jagranam swapnaha susuptir iti chosyate maya matram idam rajan nanatvam pṛthak-atmani. Buddhehe, of intelligence. Jagranam, waking consciousness. Swapnaha, sleep. Sushuptihi, deep sleep. Iti, thus. Cha and uchyate are called. Maya matram, mere illusion. Idam, this. Rajan, O king. Nanatvam, the duality. Pṛthak-atmani, experienced by the pure soul. Translation purport by His Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki. The three states of intelligence are called waking consciousness, sleep and deep sleep. But my dear king, the variegated experience created for the pure living entity by these different states are nothing more than illusion. Purport, please hear. Pure Krishna conscious exists beyond the various stages of material awareness. Just as darkness vanishes in the presence of the light, so illusory material intelligence, which is experienced normal perception, dreaming and deep sleep, completely vanishes in the brilliant presence of pure Krishna consciousness, the constituted condition of every living entity. Text 26. Yatha jaladhara vyomni bhavanti na bhavanti cha brahmanidam tatha vishvam avyavi udyapa apyayat avyayi udaya apyayat
Yata, just as. Jaladharaha, the clouds. Vyomni, in the sky. Bhavanti, are. Na bhavanti, or not. Cha, and. Brahmani, within the absolute truth. Idam, this. Tata, similarly. Vishwam, universe. Avyayi, having parts. Udaya, because of generation. Apyayat, and dissolution. Translation purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Just as clouds in the sky come into being and are then dispersed by the amalgamation and dissolution of their constituent elements, this material universe is created and destroyed within the absolute truth by the amalgamation and dissolution of its element and constituent parts. Om ajnanatimirandasya jnananjana salakya cakṣuṣum militam mena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sapatantikam Vandegam Shri Guru Shri Dapatakamalam Shri Gurum Vaishnavamcha Shri Rūpam Sakrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiret Nashtaprayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Before reciting the Srimad Bhagavatam, is the very means of conquest. One should offer respectful obeisances unto the personality of God at Narayana, unto Narayana Shri, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, by regular attendance in classes on the Bhagavatam, and by rendering of service to the pure devotees. All that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of God, who is praised with transcendental songs, is established and is a revocable fact. Tasmadagam Vikada Viklava Ishwarasya Sarvatmana Maiganamitam Nichoshya Uyate Smart Priya Puro Yonta Pravishamam Vachimam Sanjivayati Akila Shakti Anyam Sabranandam. So, this chapter is talking about the 4 categories of annihilation. இங்கே 4 வகையான பிரளயத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Actually, this we have to understand the background of the verse. இந்த பதத்தின் பின்னணியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The background is that now 7 days is over, 7th day is being coming to an end for Parikshit Maharaj to hear Bhagavatam. பரிட்சித் மகாராஜர் 7 நாட்கள் பாகவதம் கேட்டார். இப்பொழுது 7வது நாளின் இறுதி பகுதியில் இருக்கிறார். So now Sukadeva Goswami wants to prepare him to accept the truth that he is going to leave the body, and this takshaka, the snake bird, is going to bite him, and he should be ready to leave the body and go to the Golok Vrindavan. இப்பொழுது தக்ஷகன் என்ற பாம்பு கடித்து அவர் இந்த உடலை விட்டு கோலோக விருந்தாவனம் செல்ல தயாராக வேண்டும் என்று சுகதேவ கோசாமி அதை அவருக்கு உணர்த்த முயற்சிக்கிறார். So actually, to be frank with you, that Parikshit Maharaj was an elevated devotee. He is a Mahabhagavata. உண்மையில் பரிட்சித் மகாராஜர் மகாபாகவதர், மிக உயர்ந்த பக்தர். So he doesn't require this in explanation at all. இது போன்ற விளக்கங்கள் உண்மையில் அவருக்கு அவசியமில்லை. Because in the moment he did a minor offense of putting a snake on the dead snake on the Samika Rishi, he regretted for that. சமிக்க ரிஷியின் உடலில் ஒரு செத்த பாம்பை போட்ட அடுத்த க்ஷணமே அவர் அதற்காக வருந்தினார், மனம் வருந்தினார்.
Okay. So, because he was Parikshit Maharaj, so the moment he realized that he made that gross blunder, actually it is an insignificant mistake, and being a king, he should be received by the sages. உண்மையில் அவர் செய்த தவறு ஒரு துச்சமான தவறாகும். அவர் ஒரு மன்னராக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த முனிவர்கள் அவரை மரியாதையோடு வரவேற்றிருக்க வேண்டும். So they failed, but however it's an insignificant, inconsequential mistake, and for that he should not repent, but he was repenting. ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்ய தவறிவிட்டார்கள். ஆனால் அவர் செய்த சிறிய தவறுக்கு அவர் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனால் அவர் வருத்தப்பட்டார். So, and then he was cursing himself that his whole kingdom can go to can completely be vanished. That was his own contention. He was cursing himself and his whole kingdom and his family. அதன் பிறகு அவர் தன்னுடைய மொத்த ராஜ்யம் குடும்பம் அனைத்தும் அழிந்து விட வேண்டும் என்று தனக்கு தானே சாபமிட்டுக் கொண்டார். So, and then the moment he heard that Shringi has cursed him, when he get the news that he is going to die within 7 days. ஸ்ருங்கி முனிவர் சபித்து விட்டார், 7 நாட்களில் தான் மரணிக்க போக வேண்டிய செய்தியை கேட்டவுடன் at the time he took that curse as mercy of the Lord. அப்பொழுது அவர் அந்த சாபத்தை பகவானின் கருணையாக ஏற்றுக்கொண்டார். He says very nicely in 119:14 of Srimad Bhagavatam. பாகவதம் 1ஆம் ஸ்கந்தம் 19வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்தில் அவர் அற்புதமாக விளக்கம் தருகிறார். தஸ்ஸைவ மேகஸ்ய பராவரேஷோ வியாசக்த சித்யாஸ கிருகேஷ பீக்ஷ்ணம் நிர்வேதமூலோ த்விஜசாபரூபோ யத்ர பிரசக்தோ பயமாஷு தத்தே. He says very nicely that Krishna has graciously overtaken in the form of Brahmana's curse. கிருஷ்ணர் பிராமணரின் சாபத்தில் அற்புதமாக இவரை முற்றிலுமாக கைப்பற்றி விட்டார் என்று அவர் கூறுகிறார். Who can say like that? Nobody. Only a pure devotee can say like that. ஒரு தூய பக்தரை தவிர இவ்வாறு யாராலும் கூற முடியாது. Mahabhagavata can only speak like that. ஒரு மகாபாகவதர் மட்டுமே இவ்வாறு பேச முடியும். We cannot speak like that. நாம் அவ்வாறு பேச முடியாது. Because what we'll do, if any small reverse in our life, we will try to condemn Krishna and question Krishna. I am doing chanting for 23 years. I am doing so much devotional service. I am doing book distribution. I am doing prasadam distribution. I am doing so much seva for you, and this is how you punish me? That's what we will ask Krishna. நம் வாழ்வில் ஒரு சிறிய அசௌகரியம் ஏற்பட்டால் உடனே நாம் கூறுவோம், 23 ஆண்டுகளாக நான் நாமஜபம் செய்கிறேன், உனக்கு இந்த சேவை செய்திருக்கேன், புத்தக உடைகள் செய்திருக்கேன், பிரசாத சேவை செய்திருக்கேன், இவ்வாறு இருப்பினும் எனக்கு ஏன் துயரத்தை தந்தா என்று நாம் கிருஷ்ணரிடம் கேள்வி கேட்போம். Definitely, because this is our nature. இதுதான் நம்முடைய இயல்பு. Because we are not realized Krishna at all. ஏனென்றால் நாம் கிருஷ்ணரை உணரவே இல்லை. And Parikshit Maharaj has seen Krishna inside the womb. பரிச்சித் மகாராஜர் கருவில் இருக்கும் பொழுதே கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேராக பார்த்தார். And then one more shloka is there in the Bhagavatam where he becomes overwhelmed with devotion. It is a nice verse, 1:16 it says Saratya pada sadasevana sakya dautya virasananugumanastavana pranaman sdigdeshu pantishu pranatim cha Vishno bhaktim garoti nipatischaranaravinde. It says that, the moment he heard that Krishna was acting as a messenger, as chariot driver, night watchman, and and also as the chief guest of the Rajasuya Yajna, he became overwhelmed with devotion, And Prabhupada used the word that snigdeshu, malleable. Since Pandavas were malleable to the will of the malleable to the will of the Lord, Krishna became malleable to the will of the Pandavas. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கருணை காரணமாக தேரோட்டியாகவும் காவலராகவும் இரவு காவலராகவும் ராஜசோகியத்தை இயக்கத்துக்கு தூது செல்வராகவும் ஒரு தாழ்வான சேவையை ஏற்றுக்கொண்டார். பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணரின் இச்சைப்படி ஆசைப்படி நடந்த காரணத்தினால் பாண்டவர்களுக்கு எவ்வித சேவை செய்வதற்கும் கிருஷ்ணர் தயாராக இருந்தார். The moment he heard this pastime of Krishna doing all these menial services, he became overwhelmed with the devotion. இது போன்று கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்காக தாழ்மையான சேவைகள் செய்வதை கேட்ட உடனேயே இவருக்கு மனதில் பக்தி பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
So there is no need for this chapter. This chapter is exclusively for us, who we are all conditioned souls. எனவே அவருக்கு இந்த அத்தியாயத்தின் விளக்கங்கள் தேவையில்லை. இது முற்றிலுமாக நம்மை போன்ற கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்காக இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. My Guru Maharaj used to say there are two types of devotees. என்னுடைய குரு மகாராஜர் கூறுவார், இரண்டு வகையான பக்தர்கள் இருப்பார்கள். Pure devotee and a struggling devotee. தூய பக்தர் மற்றும் போராடி கொண்டிருக்கும் பக்தர். And I added one more, struggling to become a devotee. நான் அதோடு சேர்த்து இன்னொரு வகையினரை கூறுவேன், பக்தர் ஆவதற்காக போராடி கொண்டிருக்கும் வகையினர். I am in that position actually. நான் உண்மையில் அந்த நிலையில் தான் இருக்கிறேன். So here this Sukadeva Goswami is explaining to him that mentally he is preparing him there what are the types of annihilation which is going to happen, because he is going to leave the body, and he is explaining the overall aspects of various types of annihilation. Now he is going to tell him that nothing should affect him, and that's what these verses are going to tell. பரிச்சித் மகாராஜர் உடலை விடும் காரணத்தினால் சுகதேவ கோஸ்வாமி அவரை மனதளவில் தயார்படுத்துவதற்காக பல வகையான பிரளயங்கள் மற்றும் அழிவை பற்றி விளக்குகிறார். அதே போல் எந்த விதமான விஷயமும் அவரை பாதிக்க கூடாது என்ற ஒரு மனநிலையை பரிச்சித் மகாராஜர் அடைய வேண்டும் என்றுதான் அவர் இது போன்ற விளக்கங்களை அவருக்கு தருகிறார். So the point is that Sukadeva Goswami wants to tell that now without Krishna nothing has value in this material world. சுகதேவ கோஸ்வாமி இங்க வலியுறுத்தக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லாமல் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எதற்குமே மதிப்பு கிடையாது என்பதுதான். So that's what he wants to emphasize, and then he's explaining in this from 23rd, 24 and 25 that Krishna is the source of our existence. இந்த விஷயத்தை வலியுறுத்த பிறகு அவர் கிருஷ்ணர் தான் நம்முடைய இருப்பின் மூலம் என்பதை 23, 24, 25 பதங்களின் மூலம் விளக்க முயற்சிக்கிறார். So that's what we are going to discuss today, the word 24, which is talking about 3 items, and he is giving some material example for us to understand. 23வது பதத்தில் 3 விஷயங்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதற்குண்டான பௌதிக உதாரணங்கள் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக அவர் தந்துள்ளார். He is talking about a lamp. He is talking about the eye which is seeing the lamp, and the items which we see because of the lamp. 3 things, perception. விளக்கின் மூலம் பார்க்கக்கூடிய கண்களின் மூலம் நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருட்கள், இந்த 3 விஷயங்களை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். This is the basic principle, and he is comparing this. The lamp has to be intelligence. விளக்கு புத்தி கூர்மையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. The eye has the senses. கண்கள் புலன்களோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. And then the perception is by the sense perception, and we see what we see is the sense perception. அதன் மூலம் நாம் பார்க்கும் பொருட்கள் அனைத்தும் நம்முடைய புலன்கள் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவை யோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. And then this has no reality unless Krishna is there. கிருஷ்ணர் இல்லாத வரையில் இதற்கு உண்மையான மதிப்பு அல்ல என்பதை பற்றி வலியுறுத்துகிறார். In this all these 3 elements, the main thing is agni, fire. இந்த 3 விஷயங்களிலும் மிக மிக பிரதானமான விஷயம் நெருப்பு, அக்னி மட்டும்தான். The fire is not there, நெருப்பு இல்லாவிட்டால் then the lamp has no value, விளக்குக்கு மரியாதை கிடையாது, then the eye has no value, கண்களுக்கும் மதிப்பில்லை, and then whatever we see items there has no value. நாம் பார்க்கும் பொருட்களுக்கும் மதிப்பில்லை. So this is what we have to understand. So the fire is the root cause of all these things. நெருப்புதான் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And therefore he is trying to give an example that Krishna is the root cause of our material existence. அதேபோல் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் நம்முடைய பௌதிக இருப்பிற்கான மூல காரணம் என்பதை வலியுறுத்தவே அவர் இந்த உதாரணத்தை விளக்குகிறார். He is the supreme absolute truth. அவரே மிக உயர்ந்த பூரண உண்மை ஆவார். And we have to, and Sukadeva Goswami want to insist on Parikshit that you should remember Krishna, the supreme absolute truth, at the time of leaving the body. மரண தருவாயில்
பரிச்சித் மகராஜர் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தவே சுகதேவ கோசாமி இந்த விளக்கங்களை தருகிறார். So just like without fire, the lamp, eye and the sense, the way of perceiving to see, all has no value. Without Krishna, we have no value in this material world. நெருப்பு இல்லாமல் விளக்கு, கண்கள், அதால் பார்க்கப்படும் பொருட்கள் அனைத்துக்கும் மதிப்பு இருக்காது. அதே போல்தான் பகவான் கிருஷ்ணன் இல்லாமல் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் வாழும் வாழ்விற்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. So this is what we have to understand. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So I'll give you an example to understand this. I'll give you a nice material example for us to understand. இதை விளக்க ஒரு அற்புதமான பௌதிக உதாரணத்தை நான் கூற முயற்சிக்கிறேன். For example, I buy a iPhone 13, okay? ஒரு iPhone 30 மொபைல் போனை நான் வாங்குகிறேன். The moment I see the iPhone 13, அந்த iPhone 13 ஐ பார்த்த உடனேயே my intelligence will tell how to use it. என்னுடைய புத்தி கூர்மை அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறும். And then the moment I hold it on the hand, அதை நான் கையில் பிடித்த உடனேயே my senses becomes enlivened. என்னுடைய புலன்களுக்கு புதிதாக ஒரு உயிரோட்டம் ஏற்படும். And then I scope through and I can see everything inside the iPhone. I will see the whole world inside the iPhone. அதன் பிறகு அந்த மொபைல் போனின் மூலமாக நான் இந்த மொத்த உலகத்தையும் என்னால் பார்க்க முடியும். So the moment Krishna leaves the body, tvatapekshitanam. So I am seeing the iPhone, I am seeing this all. The moment I leave the body, the soul leaves the body. When the super soul decides to leave the body, what will happen? நான் இந்த ஐபோன் அதன் மூலமாக அனைத்தையும் பார்க்கிறேன். ஆனால் இந்த ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா என்னுடைய சரீரத்தை விட்டு விலக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த அடுத்த க்ஷணம் என்ன நடக்கும்? The iPhone has no value. ஐபோனுக்கு மரியாதை இருக்காது. My eyesight has no value. என்னுடைய கண் பார்வைக்கு எந்த மதிப்பும் இருக்காது. Intelligence has no value. புத்தி கூர்மைக்கு எந்த மதிப்பும் இருக்காது. So no value. So anything which is not related to Krishna, because the super soul leaves the body, then super soul decides to leave the body, then Atma has to go. பரமாத்மா இந்த உடலை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த உடனேயே ஆத்மா அதன் கட்டளையை ஏற்று அதன் பின்னால் செல்ல வேண்டும். அதை தவிர அதற்கு வேற சந்தர்ப்பம் கிடையாது. This is the principle we have to understand. இந்த கோட்பாடை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is the main purpose of Krishna consciousness. To understand Krishna is the reality, everything is illusion. கிருஷ்ணரே நிதர்சன உண்மை, மற்ற அனைத்தும் மாயை என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் இறுதியான நோக்கமாகும். Actually this verse talks about, this is linked to, because this is linked to the seed verse, second seed verse of Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இரண்டாவது விதை என்ற ஒரு பதத்தோடு இந்த குறிப்பிட்ட பதத்திற்கு தொடர்பு உள்ளது. It is nicely mentioned, ṛtāt 2:9-34 of Bhagavatam. பாகவதம் இரண்டாவது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் அது விளக்கப்பட்டுள்ளது. ṛtāt tamyat pratiyeta na pratiyeta chatmani tadvidat atmano mayat yatha bhaso yatha tamaha. This verse says ṛtāt, anything value, na pratiyeta tadvidyat, vidya means you must know. He says anything which is not related to me has no value, and that is the meaning of that verse. And that seed verse is being explained. Therefore, we can understand if every verse in Bhagavatam is related to the seed verse. பகவான் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பில்லாத இதற்கும் மதிப்பில்லை என்றுதான் அந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பாகவதத்தில் ஒவ்வொரு பதமும் இந்த பதத்தோடு தொடர்புடையது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It is linked to the seed verse of the Bhagavatam. பாகவதத்தின் விதை பதத்தோடு அனைத்தும் தொடர்புடையது. So this is the we have to understand. So all are linked. So everything, so Brahma was given only 4 verses to explain the whole principle of Krishna consciousness. And that is expanded by Sukadeva Goswami. இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி பிரம்மதேவரிடம் 4 பதங்கள் தான் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதை விரிவுபடுத்தி சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் நமக்கு இப்பொழுது இருக்கும் பாகவத வடிவில் தந்துள்ளார். So we have to understand our existence is completely dependent on the mercy of the Lord. நம்முடைய இருப்பு பூரண
பூர்ணமாக பகவானின் பரமபுருஷ பகவானின் கருணையை சார்ந்து இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And therefore we have to understand the greatness of the Lord. பகவானின் மிக உயர்ந்த மகிமைகளை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because without Krishna we have no value. ஏனென்றால் கிருஷ்ணன் இல்லாமல் நமக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. This principle we have to digest. இந்த கோட்பாடை நாம் மனதில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So we don't know when we will leave the body. நாம் எப்பொழுது இந்த உடலை விட போகிறோம் என்று நமக்கு தெரியாது. But at least Parikshit Maharaj 7 days full proof. பரிஜித் மகாராஜருக்கு குறைந்தபட்சம் 7 நாட்களில் உடலை விட போகிறோம் என்பது தெரிந்திருந்தது. So we were just coming from Adayar to ISKCON temple. அடையாரிலிருந்து இஸ்கான் ஆலயத்திற்கு நாங்கள் வந்து கொண்டிருந்தோம். Yes, one person came in the wrong route and that person is also a devotee. ஒரு பக்தர் தவறான வழியில் வந்து கொண்டிருந்தார். He was not wearing helmet and he was having a child also. And he was coming in the wrong direction. அவர் தலைக்கவசம் அணியாமல் ஒரு குழந்தையோடு தவறான திசையில் வந்து கொண்டிருந்தார். And then backside there was a big Yamaraj coming in the form of Pallavan transport. அவருக்கு பின்னால் பல்லவன் பேருந்து வடிவத்தில் யமராஜர் வந்து கொண்டிருந்தார். So we don't know. I thought I would not have come here. நாங்கள் நினைத்தோம் நாங்கள் இப்பொழுது வர முடியாது என்று நினைத்தோம். So this is completely mercy of Krishna. He has allowed us to come. பகவான் கிருஷ்ணன் கருணை காரணமாகத்தான் எங்களால் இங்கு வர முடிந்தது. Because he wants this Bhagavatam class to be taken by me. Otherwise he would have left the body. அவர் இந்த பாகவத வகுப்பை நான் எடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அதன் காரணமாகவே இப்பொழுது நான் இருக்கிறேன். அவர் தன்னுடைய உடலை விட்டிருப்பார். Whatever Krishna desires only will happen. கிருஷ்ணரின் ஆசைப்படிதான் அனைத்தும் நடக்கும். Krishna ichcha only will happen. கிருஷ்ணரின் ஆசை மட்டுமே நடக்கும். Actually, so we have to understand, as of today, we don't have any value. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இப்பொழுது இன்றைய நிலவரத்தில் நமக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. Just for an example, I will give you an example. ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் நான் இதை விளக்க முயற்சிக்கிறேன். Suppose I am taking some prasadam, say kichdi. உதாரணத்திற்கு நான் கிச்சடி பிரசாதத்தை ஏற்கிறேன். What? Up to the mouth I have control. என்னுடைய வாய் வரைக்கும் எனக்கு கட்டுப்பாடு உள்ளது. Then after it goes, it digested and goes as stool and urine. It's not under my control. அது வாய்க்குள் நுழைந்து செரிமானமாகி மலமாக வெளியேறுவது என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. So खिचड़ी डालना है हमारा हाथ में है, वो डाइजेस्ट करना है वो कृष्णा का हाथ में है. So கிச்சடியை உண்பது வரைக்கும் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, அதை செரிமானமாவது கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. Because Krishna is aham vaishvanaro bhutvan praninam dekamashita pranapana samayukta pachananam chaturvitam, Krishna says in the Bhagavad Gita. Prabhuji, I don't know Hindi. Please. Okay. No, this is Bhagavad Gita. Actually, what is it? He says, aham vaishvanaro, I am the digestive force in the system which digested 4 types of food inside my stomach. Krishna says, I am the digestive force. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அந்த செரிமான சக்தி பகவான் கிருஷ்ணர் தான், அந்த செரிமான சக்தி தான் 4 வகையான உணவுகளையும் செரிமானம் செய்கிறது என்று கூறுகிறார். Actually, I was hearing one of the lectures by Chaitanya Charan Prabhu. He was telling our liver is the intestine and liver is the most complicated machinery in this world. நம்முடைய கல்லீரல் மற்றும் குடல் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மிக மிக கடினமான இயந்திரம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். Our Maharaj used to say that we are eating brown chapati, green sabji, and then curd means I can say thair. We take all these different colors, but all are becoming red, converted into blood by Krishna's potency. மகாராஜ் கூறுகிறார், நாம் பிரவுன் நிறத்தில் சப்பாத்தி எடுத்துக்கொள்கிறோம், பச்சை நிறத்தில் சப்ஜி உட்கொள்கிறோம், வெள்ளை நிறத்தில் தயிர் எடுத்துக்கொள்கிறோம், ஆனால் இவை அனைத்தும் சிகப்பு நிற ரத்தமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையின் மூலமாக மாற்றமடைகிறது என்று மகாராஜ் கூறுகிறார். So we think that we are eating and we are digesting. That is illusion.
நாம் நினைக்கிறோம் நாம் தான் உண்கிறோம் நாம் தான் செரிமானம் செய்கிறோம் என்று. இது முற்றிலுமாக மாயையாகும். And that's why we are so proud of our body. இதன் காரணமாகத்தான் நாம் நம்முடைய உடலை நினைத்து பெருமைப்படுத்திக் கொள்கிறோம். How we can be proud of this body? இந்த உடலை பற்றி நாம் எப்படி கர்வம் அடைய முடியும், பெருமை அடைய முடியும்? This body is nothing but stool and urine. இந்த சரீரம் வேற எதுவும் அல்ல, மலம் மற்றும் மூத்திரம் தான். Whatever you eat, it becomes vishta, means stool. Whatever you drink, it becomes urine. நாம் உண்ணும் அனைத்தும் மலமாக மாறிவிடுகிறது, அருந்தும் அனைத்தும் சிறுநீராக மாறிவிடுகிறது. This is a fact. Up to the tongue, it is very good. The moment it goes, it becomes vishta. It goes as அந்த உணவு நாக்கு பகுதி அடையும் வரை சுவை மிகுந்ததாக உள்ளது. அதன் பிறகு அது கழிவு பொருளாக மாறிவிடுகிறது. And therefore we have to understand that the greatness of the Lord. எனவே பகவானின் மகிமை மற்றும் மகத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And that is what Shukadeva Goswami is trying to insist on this verse. இந்த பதத்தின் மூலம் சுகதேவ கோசாமி இதைத்தான் வலியுறுத்த முயற்சிக்கிறார். We have to understand we are here temporary. நாம் இங்கே தற்காலிகமாகத்தான் இருக்கிறோம் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And the potency is given to us in the form of skills, abilities, intelligence is given by Krishna. Is given on lease to us. நமக்கு இருக்கும் திறமைகள் போன்ற அனைத்து விஷயங்களும் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு தற்காலிகமாக வழங்கப்பட்டுள்ள சக்திகளே. He can be withdrawn at any time. எந்த க்ஷணத்திலும் அவரது சக்திகளை மீண்டும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். Prabhupada writes in the first canto 15th chapter, it's borrowed plumes. பிரபுபாதர் முதல் ஸ்கந்தம் 17வது அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார், இது கடன் வாங்கப்பட்ட புல்லாங்குழல் போன்றது என்று. So this is what we have to understand, that we are completely at the mercy of the Lord all the time. நாம் எப்பொழுதும் பூரணமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையை சார்ந்து இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is what we have to realize from the pages of Bhagavatam and Bhagavad Gita. பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை படிப்பதன் மூலமாக இதைத்தான் நாம் உணர வேண்டும். And Krishna himself says in the Bhagavad Gita to Arjuna, Nimitta matram bhava, you just be an instrument. கிருஷ்ணரே அர்ஜுனனிடம் பகவத்கீதையில் உபதேசிக்கிறார், நீ ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு என்று. And Arjuna accepts this fact. He didn't understand at the time of Bhagavad Gita, but he understands when Krishna departs from this material world and he was trying to fight with the infidel coward man and he got defeated. அர்ஜுனர் இதை அந்த சமயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அவருக்கு அது புரியவில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த பிறகு அவர் சில இடையர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டார் அர்ஜுனர். அப்பொழுது இந்த விஷயத்தை அவர் புரிந்து கொண்டார். And then he expresses this beautifully in the Bhagavatam. இதை பற்றி அவர் பாகவதத்தில் மிக அழகாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். First canto 15th chapter 21st verse. முதல் ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம் 21வது பதம். Tadvais dhanus tadarisha rato hayaste soham rati rūpatayo yata amananti sarvam shanena tadabhut ashadishariktam. Sarvam shanena means anything can be withdrawn. Ishariktam, when we are devoid of Krishna. Bashvam kuta guha radam ivoktamushyam. He says, I have the same Gandiva vow. என்னிடம் அதே காண்டிவம் தான் இருக்கிறது. Same arrows. அதே அம்புகள் தான் உள்ளது. Same chariot. அதே ரதம் தான் இருக்கிறது. I am same horses. அதே குதிரைகள் தான் அதில் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. I am the same Arjuna. நான் அதே அர்ஜுனன் தான். And those kings who gave respects to me. எனக்கு மரியாதை தந்த அந்த மன்னர்கள். But in the absence of Lord Krishna, Ishariktam. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லாத பட்சத்தில் all of them at a moment's notice. அனைத்தும் ஒரு க்ஷணத்தில் I have become null and void. நான் ஒன்றுமில்லாமல் பூஜ்யமாக व्यक्तित्वம் அடைந்துள்ளேன். It is like offering. இது அர்ப்பணிப்பது போன்றது. Clarified butter on the ashes.
கடைநிறுத்த தெளிவான வெண்ணெயை சாம்பலில் போடுவது போல. Accumulating money with a magic wand. மந்திர பூச்சியின் மூலமாக பணத்தை சேகரிப்பது போல. And sowing seeds on the barren land. வறண்ட நிலத்தில் விதைகளை விதைப்பது போல. So he understood, Arjuna understood that because of the devoid of Krishna, Krishna has given the potency, he was able to win the battle. He was able to win Bhishma, Drona, Kripa, Karna, it's all big warriors. கிருஷ்ணர், துரோணர், கிருபாச்சாரியர், கர்ணர் போன்ற மிக சிறந்த வீரர்களை அர்ஜுனன் வெற்றி கொண்டதற்கான ஒரே காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அருள் மற்றும் கடாட்சத்தை வழங்கிய காரணத்தினால்தான். But now he has lost to infidel coward men who are not even really Kshatriyas. ஆனால் இப்பொழுது ஒரு மாடுமேய்க்கும் இடையரிடம் சண்டையிட்டு தோற்றுவிட்டார். அவர்கள் சத்திரியர்கள் கூட அல்ல. So that means he feels that without Krishna he is nothing. இப்பொழுது அர்ஜுனர் உணர்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணன் இல்லாமல் அவர் எதுவுமே இல்லை, பூஜ்யம் என்று. This is what we have to understand. இதைத்தான் நாமும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That's why we have to understand the greatness of Krishna every day. எனவே பகவான் கிருஷ்ணனின் மகத்துவத்தை நாம் தினசரி புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். Forget about every day. Every second of our existence we have to be depend on him. ஒவ்வொரு தினத்தை விட்டு விடுங்கள், ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை தான் சார்ந்திருக்கிறோம். And this is what we have to do. இதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும். But since we don't understand the greatness of Krishna, ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் we are doing Krishna conscious as a ritual. நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஒரு சடங்காக தினசரி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Okay, morning I have to wake up, Mangalarti, and then I have to do Tulsi Arati, I have to do this Arati, and then Prabhupada Arati, and then decoration of the deities, and then Bhoga, and then chanting, then go for distribution, like that. We are doing as a ritual. காலை எழுந்தவுடன் மங்களாரதி, துளசி ஆரத்தி, விக்கிரக அலங்காரம், பிரபுபாத ஆரத்தி, அதன் பிறகு போக அர்ப்பணை, அதன் பிறகு புத்தக விநியோகம் செல்ல வேண்டும் என்று இவை அனைத்தையும் நாம் ஒரு சடங்காக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். It's not a ritual because we don't understand the greatness of Krishna. We don't realize. உண்மையில் இது சடங்கல்ல, ஆனால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணனின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதில்லை, உணர்வதில்லை. We have knowledge, but we don't have realization. Jnana and Vijnana are different. நம்மிடம் ஞானம் இருக்கிறது, ஆனால் விஞ்ஞானம் அல்லது உணர்தல் இருப்பதில்லை. Because we don't have that bhava, because it doesn't have any effect. நம்மிடம் அந்த பாவம் இல்லாத காரணத்தினால் நாம் செய்வதற்கு பலன்கள் இல்லாமல் போகிறது. And therefore we are expecting Krishna to reciprocate. அதன் பிறகு நாம் கிருஷ்ணர் நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். But Krishna is bhava grahi janardana. He wants bhava. ஆனால் கிருஷ்ணர் நம்மிடம் பாவத்தை எதிர்பார்க்கிறார். And therefore we should not make it as a ritual. எனவே நாம் கிருஷ்ண உணர்வு செய்யும் செயல்களை ஒரு சடங்கு போல் செய்யக்கூடாது. Our Maharaj used to say, don't make it as a ritual. இதை ஒரு சடங்காக மாற்றி விடாதீர்கள் என்று நம்முடைய மகாராஜர் கூட கூறுவார். My Guru Maharaj used to say, never make devotion service as a ritual. என்னுடைய குரு மகாராஜர் கூறுவார், பக்தி சேவையை எப்பொழுதும் ஒரு சடங்கு போல் செய்யக்கூடாது என்று கூறுவார். Because it is not a ritual. It is every day we are grateful to Krishna and thanking him in the form of chanting, doing Mangalarti and all these things. This is the gratefulness towards Krishna. Kritagnyam. இது உண்மையில் சடங்கல்ல. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மிகுந்த நன்றி உணர்வோடு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மங்களாரத்தி மற்றும் நாமஜபம் மூலமாக நம்முடைய நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். இது நம்முடைய நன்றி உணர்வை காட்டும் வழிமுறையே ஆகும். And therefore we have to understand the value of Krishna. எனவே நாம் கிருஷ்ணரின் மதிப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That's what we have to understand. இதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And that's why we are having Bhagavatam, Prabhupada has put Bhagavatam in the morning, Bhagavad Gita in the evening, and he has written so many books to understand the greatness of the Lord every day. இதற்காகத்தான் காலையில் பாகவத வகுப்பு, மாலையில் பகவத்கீதை வகுப்பு மற்றும் பல புத்தகங்களை பிரபுபாதர் நமக்கு தந்துள்ளார். அதன் மூலம் நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகிமை மற்றும் மகத்துவத்தை தினசரி புரிந்து கொள்ள முடியும். Prabhupada has toiled and moiled. 2 hours a day he has slept just to write the books.
பிரபுபாதர் தன்னுடைய ரத்தத்தையும் வேர்வையும் சிந்தி ஒரு நாளில் 2 மணி நேரம் மட்டும் உறங்கி இந்த புத்தகங்களை நமக்கு தந்துள்ளார். So this we have to realize in our lives. இதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உணர வேண்டும். We don't deserve to be Krishna conscious. உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதற்கு நமக்கு தகுதி இல்லை. It is Krishna has chosen us. கிருஷ்ணர் தான் நம்மை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். Unless he has given extreme mercy, it is not possible for us to come to Krishna consciousness. கிருஷ்ணர் மிகுந்த கருணையை வழங்காத பட்சத்தில் நம்மால் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவது சாத்தியமில்லை. This is what we have to understand. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So to understand the greatness of the body, we should know that this body is nothing. இந்த உடலின் மகிமை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த உடல் ஒன்றுமே இல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we are actually, one of my friend devotee in Abu Dhabi used to tell that this is our position. அபுதாபியில் இருக்கும் என்னுடைய பக்த நண்பரானவர் கூறுவார், இதுதான் நம்முடைய நிலை என்று. You know CNN, which is gives world news. CNN தொலைக்காட்சி உலக செய்திகளை நமக்கு வழங்குகிறது. CNN, this is the acronym we have to remember every day. CNN, இதை நாம் தினசரி நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். C means no capacity. C என்றால் தகுதி இல்லை, கெபாசிட்டி அல்லது தகுதி இல்லை என்று பொருள். And then we are nothing. அடுத்து N என்றால் nothing, ஒன்றுமில்லை. And then we are not required. Not required, நம்முடைய அவசியம் தேவையில்லை. So this is the principle we have to understand. So we are not required because the world was going on when we were here. The world will going on, now we are here. The world was going on before. When we were not born in this world, the world was going on. உண்மையில் நாம் இந்த உலகத்திற்கு அவசியம் இல்லை. நாம் பிறப்பதற்கு முன்பு இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தது. நாம் வாழும் பொழுதும் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. நாம் இறந்த பிறகும் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கும். Actually, that is the principle we have to understand. So we are so much dependent on Krishna. இந்த கோட்பாட்டை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் அதிகமாக கிருஷ்ணரை சார்ந்தே இருக்கிறோம். So we have to understand that Krishna is making us alive every second of our existence. நம்முடைய வாழ்க்கையில் உயிரோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நமக்கு உயிரோட்டம் தருவது பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே. We are very fortunate to have a temple in Chennai and the devotees are joining to us and Krishna has chosen us to be in this Bhagavatam class. It's not so easy. சென்னையில் ஒரு ஆலயம் அமைத்து பக்தர்கள் ஒன்று கூடி இந்த பாகவத வகுப்பை கேட்பது கிருஷ்ணர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் மட்டும்தான் இந்த வகுப்பை கேட்கும் சந்தர்ப்பத்தை பெறுகிறார்கள். இது சுலபமாக அனைவருக்கும் கிடைத்து விடாது. This Mangalarti, this chanting, this Bhagavatam, these are all our appointments with Krishna. மங்களாரத்தி, நாமஜபம் மற்றும் பாகவத வகுப்பு இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரோடு நமக்கு இருக்கும் ஒரு சந்திப்பு மற்றும் சந்திப்பதற்கான நேரமாகும். We should not miss this appointment. இந்த நேரத்தை மற்றும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் தவறவிடக் கூடாது. Because we tend to be lazy with these appointments. ஏனென்றால் நாம் சோம்பல் காரணமாக இது போன்ற விஷயங்களில் சற்று மெத்தனம் காட்டலாம். Because we want to sleep in the morning. காலையில் நாம் அதிகமாக உறங்க ஆசைப்படலாம். The mind will tell, today if you don't do Mangalarti, doesn't matter. மனம் சொல்லும், இன்று மங்களாரத்தி செய்யாவிட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்று. Today if you don't chant, doesn't matter. இன்று நாமஜபம் செய்யாவிட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. If you don't do service, doesn't matter. இன்று சேவை செய்யாவிட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So this is the nature of the mind. இவ்விதமாகத்தான் நம்முடைய மனம் செயல்படும். Because mind is material. ஏனென்றால் மனம் பௌதிகமானது. And it always wants to give comfort to this body. மனம் எப்பொழுதும் இந்த உடலை சௌகரியமாக வைத்துக் கொள்ளவே முயற்சிக்கும். We have to throw ourselves in the Mangalarti. நாம் மங்களாரத்திக்கு நம்மை நாமே அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். When we do that, and once you practice this, then automatically we will wake up at 4 o'clock.
இதை நாம் பயிற்சி செய்தால் நிச்சயமாக தன்னிச்சையாக நாம் 4 மணிக்கு காலையில் எழுந்து விடுவோம். So this is very important for us to understand. இதை புரிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது. So this body is nothing but stool and urine. இந்த உடல் மலம் மூத்திரம் தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. And that's what we have to realize every day. இதை நாம் தினசரி உணர வேண்டும். And this body is tolerable. இந்த உடல் பொறுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை உடையது. Because the Atma and Paramatma is there. நாம் ஏன் பொறுத்துக்கொள்கிறோம் என்றால் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிறது. The moment the Atma and Paramatma leaves, then the body has no value. ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இந்த உடலை விட்டு நீங்கியவுடன் இந்த உடலுக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. So this is the principle we have to understand from the pages of the Bhagavatam. பாகவதத்தின் பக்கங்கள் மூலமாக நாம் இந்த கோட்பாடை தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So nothing is with us. We come with nothing, we go with nothing. உண்மையில் நம்மிடம் எதுவுமே இல்லை. நாம் எதுவுமே இல்லாமல் தான் இங்கே வருகிறோம். எதுவுமே இல்லாமல் தான் இந்த உலகை விட்டு செல்கிறோம். And nothing is accompanying us. நம்மோடு எதுவும் துணைக்கு இல்லை. Except bhakti or devotional service. பக்தி அல்லது பக்தி சேவையை தவிர வேற எதுவும் நமக்கு துணை இல்லை. There is a nice verse in Mahabharata. Our Maharaj used to quote. மகாபாரதத்தில் ஒரு அற்புதமான பதத்தை நம்முடைய மகாராஜ் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவார். தனானி பூமௌ. தனானி பூமௌ. Dhanani Bhuma means this, whatever money, wealth which we earn, whatever the properties we have, it will stay in the planet only. தனானி பூமௌ என்றால் நாம் சம்பாதிக்கும் பணம் சொத்துக்கள் அனைத்தும் இந்த கிரகத்தில் மட்டும்தான் எப்பொழுதும் இருக்கும். Nothing accompanies us. எதுவும் நம்மோடு வராது. So we are so much attached to this property, this flat, whatever house, it is not going to accompany us. நம்முடைய சொத்து வீடு போன்றவற்றில் நாம் அதிகமாக பற்று கொண்டுள்ளோம். ஆனால் உண்மையில் அது நம்முடன் வராது. And Maharaj used to say in one of the lectures in Africa, he says that, have you seen any bungalow flying along with you? ஆப்பிரிக்காவில் தந்த ஒரு வகுப்பில் மகாராஜ் கூறினார், ஏதேனும் ஒரு பங்களா உங்களோடு பறந்து வருவதை நீங்கள் கண்டுள்ளீர்களா என்று கேட்டார். No, nothing. And then Pashavovi Goshte. Pashavovi Goshte means those days people use the form of transport, Pashava means animals. They are put in the shed, like horses, elephants, asses, camels. They are used as a mode of transport. So they were in the shed. அந்த காலத்தில் குதிரைகள், யானைகள் போன்ற மிருகங்கள் தான் பயணம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வண்டியில் பூட்டப்பட்டு அது பயணம் செய்யப்படுவதற்காக மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள். அது கொட்டையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். Today we have Mercedes-Benz, BMW, Audi, Tata Nexon, so many varieties. Audi, so many varieties of cars are there. இன்று நாம் பயணம் செய்வதற்கு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், ஆடி, டொயோட்டா போன்ற பல கார் வகைகள் உள்ளது. Nothing accompanies us. உண்மையில் எதுவும் இறந்த பிறகு நம்முடன் வராது. Actually, I witnessed personally, my uncle passed away in 2010 and he purchased a new car 1 month before and he left the body. And you can see his car was parked in the shed and his body is going to the Smashan Ghat. இதை நான் நேரடியாக பார்த்தேன். என்னுடைய மாமா புதிதாக ஒரு காரை வாங்கினார். 2010 அவர் இறந்து விட்டார். அவருடைய கார் அந்த ஷெட்டில் தான் பூட்டப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அவருடைய உடலில் இருந்த ஆத்மா வெளியேறி விட்டது. So Kashavoi Goshe, Nari Grigadwari means that is the wife will accompany you up to the door. Actually, the wives are not supposed to come to the Smashan Ghat. உண்மையில் ஒரு இறந்த பிறகு அவருடைய மனைவி அந்த வீட்டின் கதவு வரைதான் வருவார். அதை தாண்டி அவர் வர அனுமதி பெறவில்லை. Nari Grigadwari, Saka Smashane. Saka Smashane means all the friends and relatives, they will come up to Smashan Ghat. சகா ஸ்மசானே, அதாவது நண்பர்கள் உறவினர்கள் அனைவரும் இந்த மயான பூமி வரை தான் அந்த உடலோடு வருவார்கள். Deha Chitayam, the body comes up to the funeral pyre. தேக சித்தாயம், நம்முடைய உடல் அந்த தகனம் செய்யும் இடம் வரையில் தான் நம்முடன் இருக்கும். And then afterwards we are alone.
அதன் பிறகு நாம் தனிமையாகத்தான் இருப்போம். Atma is going alone. ஆத்மா தனியாகத்தான் பயணம் செய்யும். And then it is mentioned dharma anugachanti ekaha. Means only the devotion என்று கூறப்பட்டுள்ளது. Means only the dharma, the devotional service, whatever bhakti we performed, that will only accompany us. நாம் செய்யும் பக்தி சேவை மட்டுமே நம்முடன் வரும் என்று இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. This is what we have to understand from the page of the Bhagavatam. இதைத்தான் நாம் பாகவதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And this is what is given in the 25th chapter, 25th verse and 26th verse. இதுதான் 25வது அத்தியாயம் 25 26வது பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this is the point we have to realize is that which is accompanying us, which is bhakti, we don't have time. நாம் இங்கே உணர வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் எது நம்முடன் இறுதி வரையில் வருமோ அந்த பக்தி, அதை செய்வதற்கு நமக்கு நேரம் இருப்பதில்லை. And we do everything which is to the body. அதை விட்டு இந்த உடலை திருப்திப்படுத்த நாம் பல செயல்களில் ஈடுபடுகிறோம். That does not mean we are careless of our material duties. இதன் பொருள் நம்முடைய பௌதிக கடமைகள் மேல் நாம் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறோம் என்று ஆகாது. And Krishna says in the Bhagavad Gita to Arjuna, பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார். Krishna never said please leave your job, I will fight for you. Never he said like that. நீ உன்னுடைய கடமையை விட்டு விலகி விடு, நான் உனக்காக போரிடுகிறேன் என்று எந்த இடத்திலும் பகவான் கிருஷ்ணர் அவ்வாறு குறிப்பிடவில்லை. He says tasmat sarveshu kaleshu ma anusmane yudhya mayi arpita mano buddhir yomaya bhattare asamshaya. He says mayi arpita mano buddhir, you put my dedication to me. Definitely ate asamshaya. Asamshaya means there is no doubt you will come to me. What is the condition? He says tasmat sarveshu kaleshu, all the time and then you have to fight. He says tasmat sarveshu kaleshu ma anusmana yudhya. Ma anusmana, you remember me, yudhya, you have to fight. That's what he is saying. So you have to fight the battle, but you should remember me. And that's what we have to do. We have to do our prescribed duties, at the same time remember Krishna. எப்பொழுதும் என்னை மனதில் நினைத்தவாறு உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரில் ஈடுபடுவாய் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் செய்கிறார். அதைத்தான் நாமும் செய்ய வேண்டும். நமக்கென இருக்கும் பௌதிக கடமைகள் ஈடுபட வேண்டும். அதே சமயத்தில் எப்பொழுதும் பகவானை கிருஷ்ணரை நினைத்தவாறு அந்த கடமைகள் மேல் பற்றில்லாமல் அதில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். So this is a great challenge for a devotee. இது ஒரு பக்தர் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவாலாகும். Definitely we should strive, and Krishna is looking for our endeavor only. இதை அடைய நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். நம்முடைய முயற்சியை தான் பகவான் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Krishna is not looking into the result. கிருஷ்ணர் பலன்களை கவனிப்பதில்லை, மாறாக அந்த பக்தரின் முயற்சியை வெகுவாக கவனிக்கிறார். So that's what he is going to see. அதைத்தான் அவர் பார்க்க போகிறார். So we have to understand that from these verses of Bhagavatam that we are completely dependent on the mercy of the Lord every second of our existence. பாகவத்திலிருந்து இந்த பதங்கள் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், ஒவ்வொரு க்ஷணம் நாம் வாழ்வதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணை சார்ந்தே உள்ளது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So only one thing which is accompanying us is the devotional service. நம்முடன் வரும் ஒரே விஷயம் நம்முடைய பக்தி சேவை மட்டுமே. And how to get detached from this material world, that is very important for us. Correct? We are attached so much. இந்த பௌதிக உலகத்தின் மேல் எப்படி பற்றின்றி இருப்பது, இது மிக மிக முக்கியமானது. ஏனென்றால் நாம் அதிகமாக பௌதிக உலகத்தில் பற்றுகள் கொண்டுள்ளோம். So it is very nicely mentioned in Bhagavatam, 3rd canto, 7th chapter, 12th verse. It gives the root. It gives the process how to get detached from this material world. 3வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 12வது பதத்தில் எப்படி பற்றின்றி இந்த உலகத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. சவை நிவர்த்தி தர்மேன வாசுதேவான கம்பயா பகவத் பக்தி யோகேன திரோதே ஷனைரிவ. How the detachment will happen is nicely mentioned. It says savai nivirti dharmena. Nivirti dharmena means detachment. We should be engaged in the process of detachment. How? And this detachment will come from Vasudeva anukampaya, by the mercy of Krishna. நாம் பற்றின்றி செயல்படும் வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். இந்த பற்றின்மை என்பது பகவான் வாசுதேவரின் அனுகிரகத்தின் மூலமாகவே ஒருவரிடம் ஏற்படும். And how the mercy will come, it is mentioned in 3rd line.
Bhagavat Bhakti Yogena. We have to be engaged fully in devotion service. இந்த கருணையை ஒருவர் எப்படி பெற முடியும் என்றால் அத்தகைய நபர் எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். And this is not doesn't happen immediately. It happens over a period. The detachment comes slowly. It's not easy. It is slow process. Tiro datte shanairiha. Slowly will get detached. இந்த பற்றின்மை உடனடியாக நிகழாது, அது படிப்படியாக மெல்ல மெல்ல நிகழும். இந்த பக்தி வழிமுறையை ஒருவர் கடைபிடிக்கும் பொழுது அந்த பற்றின்மை படிப்படியாக ஏற்படக்கூடிய விஷயமாகும். For example, in the morning we have woken for Mangalarti, correct? உதாரணத்திற்கு காலையில் மங்களாரத்திக்கு வந்துள்ளோம். So we have come at 4:30. So we are detached from this body. 4:30 மணி அதிகாலையில் நாம் அந்த மங்களாரத்திக்கு வந்துள்ளோம். எனவே இந்த உடல் மேல் நாம் பற்றில்லாமல் இருக்கிறோம். And then we did the arati, we did the chanting, we did japa, and then now we are hearing Bhagavatam. So we are completely detached from all material things, and we are doing this austerity. And this austerity is the detachment happening, actually happening to us, our body. அதன் பிறகு ஆரத்தி, நாமஜபம் போன்ற பாகவத வகுப்பு போன்றவற்றில் நாம் ஈடுபட்டுள்ளோம். எனவே இதை ஒரு தவமாக நாம் செய்கிறோம். இந்த தவம் என்பது மூலமாக நமக்கு பற்றின்மையானது ஏற்படுகிறது. So it is a slow process, but it will take a long time. இது படிப்படியாக மெதுவாக நடக்கும் வழிமுறை. இது அதிக நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். The moment we do with bhava all this process, as I said that before, that we realize the Krishna's greatness and we engage in his service with bhava, then the detachment happens quickly. நாம் பாவ நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணனின் மகத்துவத்தை புரிந்து அந்த மனநிலையில் இது போன்ற சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய பற்றின்மை வெகு விரைவாக நமக்கு வருகிறது. And depends on us. The onus is on us. இது முற்றிலும் அந்த தனிப்பட்ட நபரை சார்ந்தே உள்ளது. How soon we want to go to Krishna and how long we want to be in the material world. This is our choice. எவ்வளவு விரைவாக நாம் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் அல்லது எவ்வளவு நீண்ட காலம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று தேர்வு செய்யக்கூடிய நபர் நாம் மட்டுமே. And that's the potency of this devotion service. இதுவே பக்தி சேவையின் சக்தியாகும். And this is how this Bhagavatam is a vairagya vidya. It gives us detachment. பாகவதம் வைராக்கிய வித்தை, அதாவது பற்றின்மை வழங்கக்கூடிய ஞானமாகும். This is the main thing we have to get attached to. இதுதான் நாம் பற்றோடு வளர்க்க வேண்டிய பிரதானமான விஷயமாகும். Because if you see in Bhagavatam, all the devotees went through difficulties. பாகவத்தில் நாம் பார்க்கலாம் அனைத்து பக்தர்களும் கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை சந்தித்தார்கள். Nobody has a smooth life. யாரும் இன்பமான வாழ்க்கை வாழவில்லை. Gajendra, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, everybody has gone through the tough times in the material life. கஜேந்திரர், பிரகலாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜர் போன்ற அனைவரும் தங்கள் பௌதிக வாழ்க்கையில் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டார்கள். And they were so much attached to Krishna, and that the detachment happened to them immediately. ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ணர் மேல் அதிகமாக பற்று கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவர்களுக்கு பற்றின்மை உடனடியாக நிகழ்ந்தது. And therefore we have to realize every day. And that's why our Maharaj used to say, don't make it devotion service as a ritual. எனவே இதை நாம் தினசரி உணர வேண்டும். இதனால் தான் நம் மகாராஜர் கூறுவார், பக்தி சேவையை ஒரு சடங்கு போல் கடைபிடிக்க கூடாது என்று. This is what we have to realize in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதைத்தான் நாம் உணர வேண்டும். And we have to understand the potency of this glory of the holy names. புனித நாமத்தின் மகிமை மற்றும் சக்திகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We don't have to do tapas, we don't have to do yajna, we don't have to go to temple to worship. Very easy process in this Kali Yuga. தவம், யஜ்ஞங்கள், ஆலய வழிபாடு போன்ற வழிமுறைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கலியுகத்தில் நமக்கான வழிமுறை மிக மிக சுலபமானது. So krite dayato vishnu tretayam ajto maki dwaparayam parichayayam kalauta tarikirna. In Kali, the best way is to chant the holy names of Krishna. கலியுகத்தில் சிறப்பான வழிமுறை பகவானின் புனித நாமத்தை, பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பது மட்டுமே. We are so fortunate in this 28th cycle of Chaturyuga. Krishna has come and Chaitanya Mahaprabhu has come. Very rare combination. You will not get this opportunity again. And Prabhupada.
நாம் மிக மிக அதிகமான நல்லதிஷ்டம் பெற்றவர்கள். ஏனென்றால் இந்த 28வது யுக சுழற்சியில் இருக்கும் கலியுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரும் வந்துள்ளார், சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துள்ளார், அதோடு நம்முடைய ஆன்மீக குருவாக பிரபுபாதரும் நமக்கு கிடைத்துள்ளார். எனவே நாம் அனைவரும் மிக மிக அதிகமான நல்லதிஷ்டம் பெற்றவர்கள். This is the golden age, 10,000 years. We should not miss this opportunity. இந்த 10,000 ஆண்டு காலம் பொற்காலம். எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் நழுவவிடக் கூடாது. It is mentioned in the Bhagavatam, sudurlabam. Durlabam means very rare. Sudurlabam is extremely rare to come to Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவது சுதுர்லபம், அதாவது மிக மிக அரிதானது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. Therefore, we have to take this process seriously and not make it as a ritual. எனவே இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வழிமுறையை நாம் முழு கவனத்தோடு கடைபிடிக்க வேண்டும். அதை ஒரு சடங்காக நாம் கடைபிடிக்க கூடாது. And we have to understand the greatness of Krishna every second of our existence. நாம் உயிரோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And then I can say that Krishna has saved us while coming in the scooter is because Krishna has assured in the 9th canto, 4th chapter, 48th verse. He says, Prabhupada writes in the purport 9.4.48, the protection for the devotee starts from the beginning of the devotion service. நாங்கள் பயணம் செய்த பொழுது எங்களை பகவான் கிருஷ்ணர் காப்பாற்றியுள்ளார். உண்மையில் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் 4வது அத்தியாயம் 48வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, ஒரு பக்தருக்கான பாதுகாப்பு அவர் பக்தி சேவை செய்ய தொடங்கிய உடனே அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது என்று. Forget about completing the devotion service. பக்தி சேவையை பூர்த்தி செய்வதை பற்றி விட்டுவிடுங்கள். This is what we have to understand. இதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Okay, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Grantaraj ki, we will stop here now. Srimad Bhagavatam Grantaraj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hare Gaur. Any questions? Anything you want to ask? Or we will close? Okay, we will close. Service hai? Take care. We will close. Hare Krishna. And first of all, I'll thank His Grace Sumitra Krishnadas Prabhu, Ranga Krishna Prabhu and Jeevan Gaura Hari Prabhu for giving me the opportunity. And I also thank His Holiness Bhanuswami Maharaj for giving me an opportunity to speak on Bhagavatam in front of the Lord, Gaura Nitai and Jagannath Balaji Subhatamai. Let me always be attached to the lotus feet. Please let me practice what I spoke. That's the only thing I want. Hare Krishna. Please pray for me that I practice what I preach. Thank you very much. Vancha kalpatarupescha kripa sindhu bheva cha patitanam pavane.